సో ఫస్ట్ లెట్ us టేక్ ఒక ప్యాన్ తీసుకుని బటర్ యాడ్ చేసుకుందాము. ఇలాంటి రెసిపీస్లో బటరే కొంచెం మంచి టేస్ట్ అది ఇస్తుంది. సో యాడింగ్ బటర్ ఈజ్ బెటర్, ఆర్ యూ కెన్ యాడ్ ఆలివ్ ఆయిల్ ఆర్ సంథింగ్, ఎనీ అదర్ ఆయిల్ యూ కెన్ యాడ్. సో వీ యాడెడ్ 2 cubes of butter. Butter melt అయ్యాక let us add some onions. I mainly took onions and capsicum. You can also take any other veggies also, or you can skip veggies also. So let us mix the onions till they get cooked. Cook అయిపోయాయి కదా. Now let us add some capsicum. క్యాప్సికమ్ కూడా కొంచెం కుక్ అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకుందాము. క్యాప్సికమ్ ఫ్రై అయ్యాయి కదా. నౌ లెట్ us యాడ్ సమ్ స్వీట్ కార్న్. యాక్చువల్లీ ఈ స్వీట్ కార్న్ అనేది ఇలాంటి చీజీ క్రీమీ డిషెస్కి మంచి టేస్ట్ ఇస్తుంది. సో I added sweet corn and I added a pinch of salt. 1 pinch of salt. Of course we'll add all the Maggi masala and all, but additionally ఒక pinch of salt add చేస్తే వెజ్జీస్ అవి కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి so it will give some taste, and we'll add some cheese కూడా కాబట్టి. Now we'll add some paneer. And let us fry it for a while. నెక్స్ట్ వీ విల్ యాడ్ సమ్ వాటర్. అంటే నేను 5 cubes ఆఫ్ మ్యాగీ ఇవి తీసుకున్నాను. సో 5కి ఈచ్ దానికి 210 ml ఆఫ్ వాటర్ అనమాట. సో 5 to 10 ml వాటర్ తీసుకున్నాను. 5 into 210. సో మీరు ఎన్ని క్యూబ్స్ తీసుకుంటే అంత వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, అని 210 ml యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో వాటర్ బాయిల్ అయ్యింది కదా. నా బాయిల్ అయ్యాక వీ విల్ యాడ్ ద Maggi and we'll add the Maggi masala. Next we will add ginger garlic powder. ఇది దొరుకుతుంది మనకి. అండ్ పెరి మిక్స్, అండ్ we will add some oregano. యాక్చువల్లీ ఈ రెసిపీకి ఇవే ఎక్కువ టేస్ట్ ఇస్తాయి. ఆరిగానో, పెరి మిక్స్ మనం వేసుకునేది వెరీ లిటిల్ క్వాంటిటీ అయినా కూడా ది గివ్ అ లాట్ ఆఫ్ టేస్ట్ ఫర్ దిస్ అనమాట, ఫర్ దిస్ రెసిపీ. సో మంచిగా మిక్స్ చేసుకుందాము. కొంచెం వాటర్ అది కొంచెం ఉడికే వరకు, మ్యాగీ అది ఉడికే వరకు విల్ మిక్స్ ఇట్ వెల్. కొంచెం ఉడికాక ఒక 80%, 85% ఉడికాక వీ విల్ యాడ్ చీజ్ స్లైసెస్ ఆర్ mozzarella cheese, ఎనీథింగ్. I added both of them. You can add it according to your taste. I added 2 slices and some mozzarella cheese. Mozzarella cheese కొంచెం తక్కువ వేసినట్టు అనిపించి మళ్ళీ యాడ్ చేశాను నేను. I added twice mozzarella cheese. If you are not so you are not that cheese lovers, you can add little amount of cheese, or you can skip any one of the item. మంచిగా మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా. మనం కొరియాండర్తో డెకరేట్ చేసుకుందాం. అవర్ రెసిపీ ఈజ్ రెడీ.